ഇന്ന് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഫാസറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ്. ഒരു ഡാൻസറാണ്, ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫറാണ്, ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഒരു കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്, ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ്. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. Shantha Ratii. She is the leading Kuchipudi exponent here in Singapore. So let us meet her today, talk to her and get to know more about herself and her work. Welcome to the show, Shanta. Thank you. How have you been? Absolutely fine. And you? Good. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. Okay. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഡാൻസിലേക്ക് വന്നത്? Was it a passion or was it by chance? From what I've heard, I think it must have been a passion. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഏത് മ്യൂസിക് കേട്ടാലും അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെതേഴ്സ് മില്ലേയോ ചൈനീസ് ഓർ പോപ്പോ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ, ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേർത്തു. അത് ഭാസ്കർസ് അക്കാഡമി ആയിരുന്നു. Okay, that's in Singapore. In Singapore. അങ്കിൾ ഭാസ്കർ ആൻഡ് ആൻറ്റി ശാന്ത ഭാസ്കർ അവരായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു ഭരതനാട്യത്തിന്. അങ്ങനെ ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു 6.5 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴും നമ്മൾ അരങ്ങത്തി കയറി കളിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വാസ് കല്യാണി ജതീശ്വരം. അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് നമുക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, കുട്ടി പ്രായമല്ലേ. ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് പേടി. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആണ്, ഓഡിയൻസിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സോ ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. യങ് യു എൻജോയിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ. പിന്നെ കഥകളി പഠിച്ചു ഒരു 7.5 ആയിരിക്കും തുടങ്ങിയപ്പോൾ. അല്ല, കഥകളി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭാസ്കർ അങ്കിൾ തന്നെ ഒരു കഥകളി യോഗം തുടങ്ങി ഇവിടെ. Actually, I think this is a very important historical point because that was the first organization doing Kathakali outside India. And I think also outside Kerala for that matter. So this is a very important thing. So, സാറ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 9 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സുന്ദരി സ്വയംവരത്തിൽ പുരുഷവേഷം കൃഷ്ണനായിട്ട് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഭാസ്കർ അങ്കിൾ ഓയൂർ ഗോവിന്ദപിള്ള ആശാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഹി ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റ്. പിന്നെ ആശാൻ ഇവിടെ കുറേ നാൾ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ആശാൻ്റെ കൂടെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി. ഓൺലി ടൈം ഐ ഡിഡ് സ്ത്രീ വേഷം വാസ് ആശാൻ നളനും ഞാൻ ദമയന്തിയായിട്ട് 1-ാം ദിവസം 2-ാം ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് അർജുനൻ ഇൻ കിരാതം ഓർ ദുര്യോധനവധത്തിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നിഴൽ കുത്ത് ഐ റിമെമ്പർ മന്ത്രവാദിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഐ കുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി tremendous learning curve at that time. Okay. So it was just a natural process after Bharatanatyam, Kathakali. Natural എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ Did you ever feel at that point in time, because you were outside Kerala, outside India for that matter, all this was happening in Singapore. That's right. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ്, have you ever felt that had I been in India things would have been better for me or no? Do you think it was like that. At par with the Indian? No, I think everything happens at the right time, at the right place. Right. I was very lucky, first of all, to have a Bharatanatyam guru here. And then after that to learn Kathakali here because we are so young. I know. Parents are hesitant to send you to India. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയി ഇന്ത്യയിൽ പോയി വേറെ മറ്റേ ഭരതനാട്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതും കഥകളിയും പിന്നെ കുച്ചിപ്പുടി പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ ചെറുതിലേ ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പെർഫോമിങ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ അറൗണ്ട് 12.5 13 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വയം കൊറിയോഗ്രാഫിയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈ ഫാദർ വാസ് എ വെരി മാൻ വിത്ത് എ ട്രിമെൻഡസ് സെൻസ് ഓഫ് എസ്താറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അച്ഛന്. സോ അച്ഛൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അഭ്യാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ അരങ്ങത്ത് കയറി ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ നാച്ചുറലി. ഒരു ചെടിയിലൊരു പൂ എങ്ങനെയാണ് പൂക്കുന്നത് അത്ര നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. He was very clear.
പരിപൂർണത വേണം എന്നാണ് അച്ഛന്. സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഹീ ഈസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഞാനിങ്ങനെ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചിയായിരുന്നു എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമിങ്, പിന്നെ മേക്കപ്പ്, എൻ്റെ കൊറിയോഗ്രാഫിക്ക് ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ചേച്ചിയായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടർ. പിന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ കാണിക്കണം, പിന്നെ അച്ഛൻ അപ്രൂവ് ചെയ്താലേ അത് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വളർന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. They taught me so much. അത് കാരണം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. This was Bharatanatyam and Kathakali. So when did you explore other forms of dance? Kuchipudi? Yeah, when I went to India, and in fact Kuchipudi happened to me also again. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay. രാജാ റെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഗുരുവുണ്ട്. He saw me and he said, നിന്നെ കണ്ടാൽ നീ കുച്ചിപ്പുടിക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നിൻ്റെ ഫേസും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് യു നൗ ഫോർ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചതാ കുച്ചിപ്പുടി. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഗുരുകുൽ വിത്ത് അനദർ ഗുരു, കുച്ചിപ്പുടി ഗുരു കോൾഡ് വേമ്പടി ചിന്നസത്യം. സോ അവിടെ ഗുരുവിടെ കൂടെ താമസിച്ചു, അവിടെ പഠിച്ചു. അത് ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ്. സോ യു ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്. സിംഗപ്പൂരിലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെയും യു ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ്, the cream of the lot. You're absolutely right. Isn't and also it? in Bharatanatyam I furthered with Adiyar Lakshman sir, and then I learned under Kalanidhi Narayanan Abhinay Guru, and very really famous. I got to learn Kalaripayat and all that. So that was a great balance for me between Singapore, and of course I lived in India for quite a while as well. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. Combining elements of nature with holistic living for more than a decade, Ayush Ayurvedic brings to you an assuring healing touch. Our safe practices are refined with years of experience to treat rare, chronic and persistent ailments using enriched medicinal herbs. Our practitioners, drawn from the lap of Ayurveda in Kerala, bring in therapies in its finest form with an assurance of complete privacy to our patients. Ayush Ayurvedic. Call today 63980415, Singapore, Malaysia. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം and ഉദ്ധം, കൊടംപുളി. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്. Welcome to Shant's. Be all the woman you can be. Sensuous by Shant's skincare from France. Gorgeous by Shant's cosmetics from Canada. Marvelicious by Shant's fragrances from Germany. Our halal certified nail polish from Australia. Our latest and our bestseller, Black Diamond, a luxurious cream for lifting and for anti-aging for women. Call us on 67022568 or visit us at 1KM Mall. Vincy's Beauty. Pamper yourself in true luxury. Most comforting, home-alike environment. Relax in the scented ambience with our signature custom-made facials from carefully hand-picked organic products. Look your best effortlessly with Vincy's painless 5-minute threading. Get rated by our highly qualified staff who will attend you with care and diligence. Vincy's Beauty. Feel beautiful more than you already are. Number 3 Norris Road, Little India, Singapore. I would like to know more about Kathakali because you've been essaying both male and female characters Kathakaliil. അല്ലേ? ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും. അത് എങ്ങനെയാണ്? Does it come easily? I think Kathakali ഞാൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിച്ചത് കാരണം it is something that came naturally. അപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയപോലെ ഇല്ലായിരുന്നു കഥകളി പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് അത്ര ഒരു ബോധമില്ലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞാലും you hear it but doesn't mean anything. Only when I went to India it became clearer to me. So അപ്പോഴേ പുരുഷവേഷം കെട്ടാനും സ്ത്രീവേഷം കെട്ടാനും it just came naturally. ആ സമയത്ത് you see there is a shift in consciousness that takes place without your knowledge. Internally. You know, ആ കിരീടം തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ
you become the character. Kathakaliil anganeyalla, you become the character എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത്. So in dance is different. When I say dance, I mean ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടിയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലറാണ്. നമ്മൾ ഒരാൾ പല പാത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. You become Draupadi, you become a Duryodhana, Dushasana, Krishna, you become everything. That shift happens. It has to happen very quickly. Definitely. And how did you enter the international arena in dance from Singapore, India? I was out of Singapore for about 25 years. I lived in many parts of the world. Okay. Performed in many major festivals and platforms. So wherever I lived, എനിക്ക് അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പും, ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഓൾ ദീസ് ഫോംസ്, ഐ ഹാവ് എ ഫാസിനേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ആർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആൻഡ് വട്ട് എവർ ഐ ഗെയിൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വാസ് പെർഫോമിംഗ് ടു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് അഗൈൻ ഫോർ മീ. ആൻഡ് all I can say is I keep learning. If I'm performing, I'm still learning. So അങ്ങനെ പല കൺട്രീസിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നത് കാരണം you call it international exposure. In India also, performing in various cities. I was performing in all the major festivals in India and all of that. So it continues. I know that you are a cultural activist as well. So അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? Well, one thing is to be conscious that I'm dealing with tradition, ancient tradition, but I'm a modern contemporary woman. So njanadu nokkumbol I look at it through contemporary sensibilities. You cannot take that away. I cannot pretend to be somebody who was born 100 years ago. I'm of this time. So that will come into whatever work I do. Matramalla nammal padicha ee kalakalilokke the grammar is so powerful. You can tell anything with those grammar. So when you look around, there's so many social issues. There's so many other issues other than mythology or whatever. Mythology has a lot of lessons in it, There are a lot of philosophical lessons in that. I'm not refuting it. That is great. I keep doing that. That is happening on the side. But I feel that this grammar is so rich and so powerful that it can be used for more things. So I use that grammar to address social issues and other questions that come to me in my mind. So choreographically and presentation-wise, it changes. And I don't think that is something that one should even look at as something new. It is a natural progression with the times. I don't think I'm doing anything very novel in that. So Shanta, you've been commissioned by the Archaeological Survey of India and Surbhi Foundation to derive parallels between architecture, sculpture, painting, dance, music, and you came out with a wonderful production, isn't it? So we would like to know more about it. I'm living in India. I was always fascinated. I had the opportunity, proximity, to go to all the temples and study the temple architecture and sculpture. Appo njan Karnataka, the first prototype temple was Aihole ennu parayum. Okay. Adu poi kandu. Aihole, Pattadakkal, Badami, Bijapur. Pinne adinu shesham, of course I danced in Khajuraho, so I several times exposed to that. And Konark, pinne Chidambaram, pinne namla Tanjavuril, adakka kanda. So the interest was there so much in me. And when I was working for television in New York, I had done a documentary on Indian miniature paintings. Okay. And that was specifically on Akbar's commissioned works. What he commissioned, it is called Hamsanama series. Angane chedu. So I was very interested in miniature paintings as well. So I wanted to do something. So njan oru cheriya oru work in progress ennu paranju. I had performed in the museum in Bombay, National Gallery for Modern Art, NGMA എന്ന് പറയും. അവിടെ അവർ കുറച്ച് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ they said, can we get you to do the full-fledged thing for us എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ then I worked on it concertedly, and it was a very, very interesting project for me, and bringing these parallels together, and eventually you see നമ്മൾ Indian architecture എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is temple architecture. Temple architecture, അതെ. And the way
നമുക്ക് ഈ ശിഖരം ഈ ഗോപുരം ഒക്കെ ഇല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് വിമാനം എന്ന് പറയും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ. നോർത്തിൽ നഗര എന്ന് പറയും, ജസ്റ്റ് അബവ് ദ ഗർഭഗൃഹ. പക്ഷെ ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് ടെമ്പിളിന്. അത് വാസ്തു പുരുഷ മണ്ഡല ആണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഗ്രിഡിൽ അവർ വെക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, അവരുടെ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അവർ പറയും ഗ്രീവ, കട്ടി, ജംഗ, പാദ എന്നൊക്കെയാണ്. സോ ഐ വാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി going through texts from Natyashastra, from Shilpa Shastra, from Vastu Shastra and all that for this project. It was very interesting. For the show, they wanted me to present the show in Delhi. ഒരു ഗേറ്റ്വേ ഉണ്ട്, ഷേർ ഷാ സുരി ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Gateways again are a very important part of this whole architecture thing. ബിക്കോസ് ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സെലിബ്രേഷനാണ്. ഒരു രാജാവ് വിക്ടറി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു ഗേറ്റ്വേ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനുമാണ്. സിറ്റി ഉള്ളിൽ ഇതായിരിക്കും, പുറത്ത് ഇതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ ടു ദി അതർ. ആൻഡ് ഗേറ്റ്വേസ് അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ദ കിങ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഐ മീൻ യു നോ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈവൻ അവർ കേരള ആർക്കിടെക്ചർ യു ഹാവ് ദോസ് ലിറ്റിൽ എൻട്രൻസസ് വിച്ച് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ്. സോ ഐ പെർഫോംഡ് in front of the Sher Shah Suri gate, and they had usually they keep those gardens closed to protect these monuments. So adavar thornittu all invited guests okke aayirunnu, and so I performed there. First half and second half was Shubha Mudgal was singing. And just 2 days later I had to perform in Udaipur. Udaipuril Maharana had another beautiful city. Very beautiful. And that was for Kartik Purnima. This is a wintry nights. This is happening both in Delhi and there. And there was the moon hanging. Oru velliyoru lantern ingane thodamennu thonnum. And behind me was the 16th century Shiv Nivas palace. And here Maharana and all his special guests are sitting. And that old was style. Old style. And that was such a nice experience again. I can imagine. So these are, and of course I have not revisited my designs in dance for a long time. It is a work in progress. Adil there is no end. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. So I hope one day I'll revisit it. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുധം, കൊടംപുളി. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വുഡ് ബി മെമ്മറി ഫോർ യു, ബട്ട് ഇസ് ദർ എനി സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി അബൌട്ട് any of your productions or dance recitals that you have done over these years? Endengilum oru special memory that is very close to your heart that you would like to share with us? Cherudile, actually now when I think back, I don't know how I did it. But 12 and a half, 13 years like a choreograph ചെയ്ത് ടെലിവിഷനിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിന് അച്ഛനും ചേച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്ന സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. Other sometimes in 3-4 days we used to prepare something, and that's schooling time and that's society. Appo Kathakali class undu adundu, but we managed it. So I think the encouragement came from the fact that itrayum appreciation, audience and appreciation. The producers used to keep on asking me to do new pieces, and the nurturing from my family, all that was a big growth process for me. Other കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സിംഗപ്പൂർ അബ്രോഡ്. അപ്പോൾ ദേ ഫോംഡ് എ കമ്പനി കോൾ ദ നാഷണൽ ഡാൻസ് കമ്പനി. അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ദ മെനി അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഹു വർ ചോസൺ.
അതിൽ for the first time എനിക്ക് exposure കിട്ടിയത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ that has stayed with me forever is how an artistic director enhances a show. We had a fantastic artistic director by the name of Francis Yo. Okay. He was a ballet dancer from Singapore. And we traveled with it. I represented Singapore in Russia, in Australia, and all of that. That was another very major learning curve. In fact, in Russia, we danced. I think it was in Moscow. Yeah. Dance ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും ഡ്രസ്സിങ് റൂമിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം അഴിച്ച് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അഴിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാം അവർ കണ്ടിന്യൂ ക്ലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻസ് ദേ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പിന്നെ പീപ്പിൾ കെയിം ഇൻ കോൾഡ് എസ് കം അപ്പ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വി ഡിഡ് അവർ acceptance and all of that. പിന്നെ regularly that was happening, whether we performed in Kharkov or Kursk in Russia. They were so appreciative. നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറയും, നിന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി അടുത്തുള്ള പൂക്കടയിൽ നിന്ന് പൂ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മൾ as if we are angels from heaven, അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ. It was so touching. Similarly, when I went to Azerbaijan, the Indian High Commissioner had invited me to come there and perform, do master classes and all of that. Same appreciation. The minister had called me to his office to, talk about it. He wanted to know if I would accept his offer to become honorary citizen. Right. So much of appreciation, love, and love that people give you. Then I think in Babylon, in Iraq, when there was something called a Babylon Festival of Arts. അത് കൂടുതൽ വർഷം അത് അവർക്ക് ചെയ്യാനൊത്തില്ല. അതിനുശേഷം the war came out. So what they had done was, ഈ Babylon എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, they rebuilt it. Okay. On stage? No. In Babylon in city. Babylon. Okay. By the Euphrates River. Okay. അവർ rebuild ചെയ്തു. അതൊക്കെ dilapidated ആയിട്ട് പോയില്ലേ. Right. They rebuilt it. Okay. According to whatever historical evidences, archaeological evidences that they had. Saddam Hussein's time. Okay. അപ്പോൾ അവിടെ there was a famous musicologist called Munir Bashir. He was very, very famous in Middle East. He plays the oud. Okay. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ training Western classical ആണ്, and he loves Indian music and all that. He is like a Ravi Shankar for them, അങ്ങനത്തെ ഒരു famous ആളായിരുന്നു. He was artistic director of Babylon Festival of Arts. Okay. He saw my dance and he wanted me to come and perform there, for which he created a musical piece for me with the oud and percussion. And he called it Rag Shanta. Okay, so sweet. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത്രയും ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അത്. So I did that as a central piece for Babylon Festival. ആ ഫെസ്റ്റിവലിൽ more than 60 countries were taking part, and I was the only solo artist that he had invited. So I was supposed to perform in this place called Ningmuk Temple എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ already this piece I was calling it where Euphrates meets the Ganga. It was called Confluence. Okay. Munir Bashir said on the day of the performance or something that President Saddam Hussein is coming to see എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, if he is coming വേറെ ആർക്കും തിയേറ്ററിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം എൻറ്റോറാജ്, പിന്നെ ഇദ്ദേഹവും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മീഷണറും കാണും എന്ന്. But last minute, this is all security things, അല്ലേ അവരുടെ ഒരു operations. പറഞ്ഞു he's not coming in. Okay. Then there was stampede. ടിക്കറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റെംപീഡ് ആയിരുന്നു. അവർ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും ആൾക്കാർ. So finally they let everybody in. And they were sitting on the aisles and സ്റ്റേജിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടി ചെയ്യാനായിട്ട്. Plus I had prepared all my explanations of my items in Arabic. And I was very lucky I could work with somebody who had a poetic sense of Arabic. So I explained it, and I think that must have helped because
we had a ball. It was a fantastic experience, that one. Lovely memories. Yeah, lovely memory that was. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ in India, Elephanta Festival nu kettittundo? Yes, absolutely. So I think I danced there a couple of times. One of the times, the second time I think when I was dancing there, I was dancing 1 month after the tsunami happened in India. ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ. സുനാമി സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. So I was very shaken by this whole thing. So I prepared an opening, curtain raiser was me for the festival. I prepared an item on tsunami. And my second item was on Shiva. Behind the backdrop is Trimurti. Trimurti's face ആണ് അവിടെ. And it's under a huge banyan tree. And the people are sitting all around. ഇതൊരു cultural picnic പോലെയാണ്, ഒരു ഐലൻഡിലാണിത്. So people come from the mainland and tourists and lots of people. അങ്ങനെ ഞാൻ ശിവന്റെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ക്രഷൻഡോ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അവസാനത്തെ പോസ് എടുത്തപ്പോൾ the leaves started to fall. It was like blessings from heaven. And the audience got so excited. I was in tears. It was purely Shiva, Lord Shiva, Natarajan. എനിക്ക് blessings അയച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതൊരു it's a very special thing in my heart. So lovely. Yeah. So ഇങ്ങനെ പല memories ഉണ്ട്. There's so many. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ സംസാരിച്ചു ഡാൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് സച്ച് എ പ്ലഷർ ഹാവിങ് യു ഓൺ അവർ ഷോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ടൈം ടു ടോക്ക് ടു അസ് ടുഡേ. My pleasure. Absolutely. Thank you very much. It is, art is work because of the love and support of people. It has been a pleasure meeting you again after some time. And I also thank Asianet and all the Rasikas of Asianet. It is always your love, it's your support that give us the strength to do what we do. So I hope I will always have that. And we wish you all luck in all your future endeavors. Thank you. Shine brightly. I will try and sparkle. Yes. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. പവേർഡ് ബൈ ആയുഷ് ആയുർവേദിക് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് മലേഷ്യ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. ഷാൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ. ബി ഓൾ ദി വുമൺ യു ക്യാൻ ബി.